நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் படிக்கும்போது என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டோ அல்லது அதை பற்றின அவேர்னஸோ அந்த வேர்டை கூட கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. இன்றைக்கி காலேஜஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள்? ஐ திங்க் எனக்கு இந்த அவேர்னஸ் இதெல்லாமே ஐ காட் இட் வென் ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பில்ட் அ கரியர் அவுட் ஆஃப் திஸ். ஸோ இதில் there are multiple options and first and foremost, irrespective of any job you do, you have to be a social conscious and a responsible personங்கிறது I think it's a given. Everyone has to be sustainable because you're not just doing it for yourself, you're doing it for the ecosystem around you, and especially there's a saying that you borrow this planet from your children, and it's not like you've taken the planet from your ancestors. You're actually borrowing the planet from your children. அவங்களோட நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So that is what we are basically doing. And in order to be responsible as an individual, you have to be very responsible. I think that is given to everyone. Everyone has to be like that. But when you think from a very career perspective, there are two options. So one, you can build a career doing this itself. Munadila, it used to be like good to have, like an NGO, like something that you voluntarily do and make you feel good and all of that. People don't see this as a career option at all. அடுத்ததான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன், இதில் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி. Yeah, but now this has become a career option. Now that in the lot of these companies want to become sustainable, which means they need someone to help them to become sustainable. Either in-house they need a sustainability expert who can work with them, or they will hire more people like us who will come help them to become sustainable and all of that. And at some point, or not even a long, but over 10 years, every company will need a sustainability expert either in-house or externally who's going to help them and all of these initiatives. So adunala I think there's a huge career opportunity in the space la. That is one. Second, வந்து உங்களோட டொமைன்லேயே sustainability can be ஒரு எனேபிள்டு கைண்ட் ஆஃப் அ ஜாப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் அன் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ரீன் பில்டிங்ஸ் கட்டுறது இல்லை க்ரீன் ஆர்கிடெக்சர், தட் கேன் பி அ டொமைன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். இப்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா, கேன் ஐ ஆக்சுவலி மேனுஃபேக்சர் மை டெக்ஸ்டைல் இட் செல்ஃப் என்டர்லி 100% eco friendly or sustainable? And hemp, which there are people who are trying to make clothes. Bamboo, which there are people who are trying to make clothes, which are much more sustainable alternatives to what we are currently practicing. So any sector that you enter into, even if you're an auditor, இப்போ ESG auditing is becoming a huge thing. Sustainability auditing is becoming a huge thing. Indian government is saying financial auditors already நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, why should I try to invent something for sustainable auditing? நான் அது ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டிங் கூட டைப் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆடிட்டர்ஸே வந்து ESG ஆடிட்டும் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஷிஃப்ட்டும் வருது. ஸோ ஈவன் இஃப் யூர் அன் அக்கௌண்ட்ஸ் பர்சன், ஈவன் இஃப் யூர் அன் ஆடிட்டிங் பர்சன், ஃபினான்ஸ் பர்சன், யூ கேன் என்டர் இன் டு தி ஸ்பேஸ். தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கு. லாட் ஆஃப் தீஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிராண்ட் பேஸ்ட் ஃபண்ட்ஸ், அதோட ஃபினான்சிங் அது எப்படி பண்ணலாங்கிறதாமே இட்ஸ் பியோர் கிளைமேட் ஃபினான்ஸுங்கிறது. தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் செக்டர் தட் இஸ் பூமிங். அண்ட் ஈவன் ஆல் பேங்க்ஸ் now have been mandated to measure their emissions, financed emissions ன்னு சொல்லி. So if you are lending out a loan, அந்த லோன்னால எவ்வளோ எமிஷன்ஸ் ஆச்சுங்கிறதை you have to report to RBI. ஸோ இதுக்கான ஒரு இதை பண்ணுறதுலாம் பாசிபிளா? லைக் ஏன்னா நான் லோன் வாங்குறேன், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா எப்படி பேங்க் வந்து அதை எப்படி ட்ராக் பண்ணுவாங்க? லைக் எப்படி? ஏன்னா உங்கள் பிஸ்னஸோட எமிஷன்ஸ் வருது, டேட்டாஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரியே தான் அவங்களும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் இவங்க பிஸ்னஸில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராபப்ளி we still own because of the mortgage. ஸோ இவ்வளோ எமிஷன்ஸ் வி ஓனுங்கிற மாதிரி தே வில் ரிப்போர்ட். நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுறீங்க, அந்த வீடு லோன் 5 இயர்ஸ்க்கு இருக்க போகுது அப்படின்னா, இப்போ 5 இயர்ஸ் உங்களோட எமிஷன்ஸில் அவங்க மார்ட்டேஜ் வேல்யூ எவ்வளவோ, சேஃப் தட் இஸ் 30% ஆஃப் யோர் எமிஷன்ஸ் தே ஆல்சோ ஓன். ஸோ நாளைக்கு when they give out a loan, they can decide, is this loan going to a greener project or is it going to a project that's going to pollute the planet more? அப்படிங்கிறத they need to keep a check. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் they've brought something called as in the finance emission tracking and all of that. So all of these, இப்போ lot of startupsே வந்துட்டு they may not be profitable, but they might be doing something for sustainability because their investor might be in Europe and they will have to disclose that, hey, my funds has gone to something or a project that is highly ESG compliant or something like that. பட் ஆனால் இங்கே இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளே ஆயிருக்காது. நமக்கு வந்து இட் வில் நாட் ஈவன் மேக் சென்ஸ். ஒய் ஆர் தே டூயிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி ரிலேட்டட் திங்ஸ் அண்ட்
stuff like that. But that's maybe because their investor asks, and அவங்க இன்வெஸ்டருக்கு ப்ரெஷர் கம்ஸ் த்ரூ அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்லோலி ஷிஃப்டிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ். அண்ட் எல்லா கரியர்லேயுமே யூ கேன் சிட் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தில் கூட தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கவுன்சிலர்ஸ் ஃபார் climate anxiety or eco anxiety in Europe, where they specialize on eco anxiety, climate anxiety related ஆன therapies, counseling, things like that and all of that. So இப்போ கான்ஷியஸ் லிவிங் ரிலேட்டடாக we meet a lot of people. There are a lot of yoga retreats that's purely on consciousness, purely on sustainability consciousness, sustainable living and things like that. So in the domain is something that anyone can do and it can integrate with all domains-ங்கிறனால நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எதர் யூ பில்ட் யுவர் கரியர் இட் செல்ஃப் இன் த ஸ்பேஸ், இல்லைனா உங்களோட கரியரில் யூ டேக் திஸ் அஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் அண்ட் யூ டூ. உங்களோட ஜாபில் கூட யூ செட் யுவர் interviewing lot of sustainability entrepreneurs, so that itself becomes like a segment within what you do இல்லைங்களா. So I think on the way it's very very interesting.